السلام عليكم. افروکه دیرابین به شلووکینا چیروکا گزيرته گەنجینەیێ یا پۆڵا دوازدە ئامادەیە هێویت کە این مفاهەکێکی بینن لێدەست بکەم بە episode 1 The Old Sailor. Literary Reader, Treasure Island. Episode 1. The Old Sailor. The Old Sailor comes to the Admiral Benbow. I remember him as if it were yesterday. He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn, his sea chest following behind him on a hand-cart. دریاوان بتمن وصل بیرامنه دیبیدهوی بو هیدی هاتا بارا ادمیرال بنبو صندوق کرستن دریاوانی لسر عربانه که دانا بون. He was a strong, heavy man with long hair and an old, blue coat. His hands were rough and black with dirt, and he had a long scar from a sword across one cheek. او ظلامه که بخوبه بو و پیز و پردریش و بتمن بو. چاکی تکی شین لبر بو دست نوید سفر و رش و پیز بون و شوینا برینه کادریش کب شیری لحاد بو کرن لسر رویوی دیار بو. He knocked on the inn door and, when my father opened the door, called roughly for a glass of rum. وی لدرگه باره دا و وی دمی با بمن درگه وکر به طورهی دخوازا پرداخه که می گر. This is a pleasant, quiet bay for an inn, he said, and looked slowly round him at the cliffs and our inn. Here, mate, he cried to the man with the hand-cart, help me to get my chest inside. گود اوه زور یا خوشه کناره که آرام بباره و هیدی تماشه در دورن خو کر و تحت در و بارامه گازی کروی ظلامه که عربانوی دی کلبو هاریمه بکه کلو پلن دریاوانی بین مجور. He continued, rum and simple food is what I want. And that cliff up there where I can watch the ships. You can call me captain. بردامی دا آخفنه و گود و خارنو خارنا ساده حزامنه و لوان تحتا دشم تماشه پاپورم بکم و هین دشن گازی کنه من کابتن. Oh, I see what you want, he said with a fierce look, and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. دزانم تشد وید زفری و تماشه کر و 3 یا 4 پارچن زیری هاوید نبر. All day he was around the bay, or up on the cliffs with his telescope. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. Mostly he did not speak when spoken to, but looked up suddenly and angrily, and we learnt to stay away from him. بدریجاهی روشیل دورو برین کناری بو یان به دوربینا خوبه دچو سر تحتان همی واریان جیله بارد رنشت خوار لنزیکی آگری و وخارنا رمی ود خوار دم آخفتن بو خود بگرن زور ند آخفت و جنیش که و بری خود دامه به طوره و امفیر ببوین خوجه دور بخین. He was very nervous of other sailors who came to the inn. One day he quietly promised to give me a silver 4-penny coin every month if I would keep an eye open for a seaman with one leg. The captain often drank too much rum and sang his old او زوری دو دل بو جوان دریاوان دی اندهات نباره روژه که سوز دامن که هر هیوه که 4 پینیان بده دمن اگر جاودیریا دریاوانه که ایک لنگ بکم کابتن پتریا دمه و خارنا رامی ود خوار و سرخوش دبو استرنا خوا کفم ود گیرا. wild sea songs. Then he used to hit his hand down hard on the table for silence, before telling his frightening stories of the sea. They were about hangings, storms at sea and terrible crimes. پاش وی دست خوب دجواری لیمیزه دا جبو بدنگیه بری و گیرانا چیروکن ترسناکن دریایی چیروک درباره هلاویستن با حوزن دریایی سربورن بطرز بو. During the months that the old sailor stayed with us, my father became very ill. ماوه وان چند حیوان دریاوان بتمن دگل ممای با به منظور نخوش بو. One day Dr. Livesey came to see him, and before he left, the smart, bright doctor sat in the same room as our dirty, heavy sailor, who suddenly started his usual song,
15 men on the dead man's chest, yo-ho-ho, and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo-ho-ho, and a bottle of rum. روژێکی دکتۆر لیڤیسی هات داوی ببیند بەری vەگەڕێت دکتۆرێ زیرەک و ڕوویگەشت لە ژوورا دەریاوانی ڕوونشت لەوی دەمی دەریاوانێ نەمەرد دەست هاوێتە سترانە خویا ڕوژانە کو کورتیا وێ سترانێ ئەvە بوو 15 زەڵام لەسەر سندووقا زەڵامەکێ مری یو هۆ هۆ بەتڵەکێ vەخواردنێ vەخۆ û dîvelê her eveya kirî boyîndî yû hû hû bıtlekê vexwarinê. Later on, he banged his hand on the table, which we all knew was a call for silence. Paşî kulmek li mêzê da ku me hemiya zanî bû bêdengî bûnê ye. Everyone, apart from Dr. Livesey, stopped talking. A few moments later the captain cried, "Silence." Em hemî bêdeng bûyn ji bilê Dr. Livesey. Piştî bêhnekê kaptanî kire qêrî bêdeng bibin. If you were talking to me, sir, said Dr. Livesey, I have one thing to say. If you go on drinking so much rum, then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. Dr. Livesey got, rêzdar axivna te ji ber min bît ez êk tişt bêjme te. Eger tu ê berdewam bî li ser vexwarina remê, paşî cîhan zûyî dê rizgar bit ji çapalekê pîrê zûr pîs. The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. The doctor did not move, but spoke slowly. I am a man of the law, a magistrate, as well as a doctor. Kaptan rabo ser bên xwe û kêrek ji berîka xwe îna der. Doktor nelivî, belkû bi aramî got ez zelamekî yasayî me û di heman dem da wek doktor im. If you do not put that knife away, you will go to the next court and will be hanged. Eger kêra xwe nedanî, dê çiya dadgehê û dê heye helawîstin. A few uncomfortable moments passed until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. Bêhnek derbas bû bi ser wî doxî ve. Paşî li dumahiyê kaptanî kêra xwe giret berîka xwe da û li cihê xwe mikom ronişt.